Mohoro ma miarahuko Mohoro Gitau tukumenyithia maria turathie na mbere tugikumathagira kuma kundu gutiganite. Njitagwo kuria wa gicimo na tugukorwo tugiteithania na Wangui wa Mwangi uria niwe mwathiriri na njira ya ciiko. Nitikirie tukorwo tugitwarana hamwe thiini wa ikereka riri ria Mohoro Gitau. Tukwambiriria na ndeto ya mutongoria wa bururi na kuria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni augite ati thirikari ndigwitikira mundu ona uriku guthararia mihango ya gukuria utonga wa bururi, akiuga ati maundu maria mothe marabatarania no muhaka mekwo kuringana na watho. Akiaria ari munanda-ini wa wendia wa shares wa Nairobi, Ruto no akomithitie mirurungano ya ngwataniro ya Azimio la Umoja guku akiranira ati no eguthie na mbere na kugitira biacara ciothe na kumana na uthukangia o wothe uri ongireho thiini wa mirurungano eno. I also want to give you my commitment that the business and investment environment in Kenya is secure and conducive on a continuous basis. Through the rule of law, the government will take robust measures to honor and respect the rights of all and demonstrate that no one is above the law by decisively combating impunity, lawlessness, and disorder. We have a duty to ensure that every worker and every hustler from Mamamboga MSME to the global multinational corporation operating in Kenya enjoy a conducive environment to pursue their goals unhindered. There is no reason whatsoever for anyone to stand in the way of free enterprise, disrupt business, or sabotage economic activity, or work as economic terrorists for personal selfish interest. Such impunity must be dealt with firmly and full accountability enforced to vindicate Kenya's commitment as a free market economy. Shene President Ndagitari William Ruto. Tugithie na mbere mabishofu a kanitha wa Gatoreki ni moritie President William Ruto etikire kugia na miario na mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga na niguo gwetha kihonia kia ndugamano iria ikoretwo kuo guku bururi-ini na iria icungiriirie riu mururungano ya ngwataniro ya Azimio la Umoja. Ihinda-ini oro riu mabishofu aya ni moritie Raila Odinga na batoni yake methe njira ingi cia gwetha kihonia kia mateta maria mari namo handu-ini ha gukorwo magitabania mirurungano. Of March 2023, just a few days ago, makes us come back to address you, our leaders, our people, and all people of goodwill, both in government and those in opposition. Our current challenges, you know them, you have gone through them. We want to convey we had a very competitive elections, and 6 months down the line, the country is not yet settled politically. Even after declaring, or the declaration by the Supreme Court on the outcome of the elections, there are those who still dispute on who won the elections. Furthermore, the saga surrounding the 4 IEBC commissioners who had a contrary view on the elections results announcement had become a bone of contention. There is also the perception that the government is vindictive to targeted individuals who are being harassed on issues relating to taxation and acquisition of property. These and many other issues are creating animosity between the government in power and the opposition. On the economic level, we understand the extent of frustration, and we are part of that frustration too, of the Kenyans who people are struggling to make ends meet. The devastating high cost of living and inflation, the high crippling taxation, excessive borrowing that has made Kenyans slaves in their own country, working to pay creditors. Moreover, we are witnessing
a high level of unemployment that has made our youth to lose hope and are disillusioned. In this background, the appointment of the bloated CSS does not show sensitivity to the prevailing economic situation. Similarly, the country has experienced a very serious drought and has destroyed the livelihoods of many Kenyans, especially the pastoralist communities. There is also an ongoing banditry menace, especially in the North Rift region, that has costed lives and has made people's life misery and desperation. Cio nĩ mabishofu wa kanitha wa Gatoreki. Indo cia mũigana ũtanyiheire milioni 15 nĩ cithũkangĩtio na iria ingĩ ciraiywo nduka-inĩ ya supermarket ya Muhindi Mweusi mwena wa Tasia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Embakasi, na ũũ nĩ hingo ya mũrũngano ũrĩa watabanirio mũthĩ wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. Kũringana na ũrũgamĩrĩri wa nduka ĩno, mahobanĩirio mathaa-inĩ ma thinacara cia hwaĩ-inĩ na kũrĩa nginyagia kamera cia CCTV ciathũkangirio. Wambui wa Njũgũna na wĩna riboti. Andũ atano nĩo marĩkĩtie gũikio ngono mwena wa Tasia Embakasi gũkũ Nairobi magĩkuruhanio na ũici na ũthũkangia wa indo nduka-inĩ ĩmwe ya supermarket ĩkũrĩkanĩte ta Muhindi Mweusi. Wanangi ũyũ wa indo watabanirio mũthĩ wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ ũkĩrĩkana wacũngĩrĩirio nĩ mũrũrũngano ũrĩa watabanirio. Mũrũgamĩrĩri wa nduka ĩno agĩtarĩria ũrĩa nduka yabunjirwo na kamera cia CCTV igĩthũkangio. Rĩu maraira ma TV, maraia mafriji, maraia mariko, maraia matres, maraia cia kũrĩa kwa sata mĩtui na mĩgate, nĩ maire indo nyingĩ mũno. Ngina tills na ngina mafriji ciria ciarĩ na maindo cia igĩtwo thĩinĩ nĩ matuĩkire kũiya na mathi nacio. People's life and property is sacred, and that is why we as the police do exist. And it should be a warning that breaking into any building, any infrastructure is a crime known as felony that attracts life imprisonment. Nĩgĩko gĩthiĩte na mbere na kũmenererio, mũingĩ na atongoria makĩũrio kũgĩa na ũigĩrĩrĩki na gwĩthema kũhithũkĩra na gũthũkangia indo ciene. Investigation ĩrathiĩ na mbere, no hoe onoko thikari no ĩingĩrĩre twambe investigation ĩthiĩ na mbere na ĩkorwo ĩnjege kĩrĩkĩra wega. Marĩrĩ around 6:30 na cio thikari moka matinaikara no gũthima marathire, koguo nĩ kĩndũ matikire ihinda rĩa dakika 30. Lakini sasa inafika mahali watu wengine kuko na maandamano wanachukulia advantage ile kitu ndogo umepata mtu anakuchukulia. Agĩkĩra ndeto ĩno mũkonde OCPD wa gĩcigo gĩkĩ Masai Makau augĩte andũ arĩa maikĩtio ngono nĩ megũkorwo makĩhingũrĩrwo thitango cia ũici wa kĩahinya. We caught them in the act. They had already broken into the door, but a good number managed to escape. But the 15 are in our custody, pending to be arraigned in court to face robbery with violence. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Mbere ambunge ya dini ya Ithĩramu nao nĩ makũmithĩtie mĩrũrũngano ĩrĩa yatabanirio nĩ ngwatanĩro ya Azimio na makĩrongorerio thũkangia ũrĩa ũronekanire hingo ya mĩrũrũngano ũyũ mũthĩ wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. Atongoria aya rĩu nĩ marahoya Raila Odinga atĩrĩrie mĩrũrũngano ya kiumia tũrorete itemi-inĩ rĩa gũkorwo agĩtĩa mweri mũtheru wa Ramadhan. Kumwambia kiongozi wa upinzani Raila Odinga akome na asitishe maandamano yake mara moja, kwa sababu sisi tunaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na sisi hatutaki fujo wala ghasia zozote zile. Raila afahamu ya kwamba huu mwezi ni mwezi wa ibada, na kando na kuwa mwezi wa ibada anatatiza hata masomo ya watoto. Kwa hivyo kama atafanya maandamano yake
ajiepushe na sehemu ambazo jamii ya Waislamu wanaendeleza ibada yao. Tulimwona Raila Odinga baada ya kukosa kupata wafuasi katikati mwa jiji la Nairobi, alijaribu kupeleka siasa zake kule Isili ili aweze kuleta machafuko kwa jamii ya Waislamu wanaokaa pale. Alipokuwa katika serikali miaka 4 ya handshake, mimi naita handshake kwa sababu ilikuwa ni miaka ya malipo, bei ya unga, bei ya kila kitu, mauaji ya kiholela ilikuwa juu sana. Kwa hivyo asijaribu kuleta hayo maandamano wakati wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. We want peaceful demonstration. If you want to, put across your grievances, but keep, your peace. Do not loot, do not destroy, and we actually demand a compensation for those poor people. Wale watu walipigwa tear gas kule Isili ni wamama ambaye walikuwa wanajitafutia riski yao na ya familia yao. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa Waislamu tunamkashifu Raila Odinga na tunamwambia awachane na mambo ambaye haina maana, haina misingi. Na mwalika Raila Amolo Odinga join the Muslims, aje atujoin, hata yeye afunge, ajiombe Mungu, aombe Mungu amsamehe. Huu ni wakati wa kuomba Mungu na uombe toba na usamehewe. Kama yeye kweli ni kiongozi anatetea wananchi wa Kenya, basi hata yeye huu mwezi afunge. Gashuria family nyingi kuma itora-ine ria Gashuria Moyo Murindo Mweya county-ine ya Kirinyaga riu no gukaya marakayana ni kumana na kuongerereka kwa uthondeki na wendia wa njohi itari njitikirie oro undu umwe na ndawa cia kurevia. Kuringana na ikari itora riri riu anake marendia nginyagia mabati ma nyumba oro undu umwe na mirango ya nyumba ciao niguo mone mbeca cia gukorwo makinyua. Uthondeki na wendia wa njohi itari njitikirie kaunti-ini ya Kirinyaga ni undu utigite family nyingi na kihana maithori, amu njohi ino ni iracangira kuauka kwa mitugo kuri mbeu njithi. Itura-ini ria Gashuria Moyo Murindo Mweya kaunti-ini ya Kirinyaga riu aciari no gukaya marakaya kumana na macungiriro ma njohi ino maria mathinikanitie muturire wa mbeu njithi. Na gukunjo ni nyone ana kema irie no pio na te irio ino ona kinya to konyo na ndibaga ona kanju ona yage soro kure jo bigani ni cia nduku ndombero ya mwanake wakwa mwanake muri kifunye pomfo kuma pomfo gute ona ndamu tora ko sindangiruta ni wikara gukwa kirjuruka gakendige marigo makwa na mangi majume metwa manake ndikare ndirie arendi murango mwa wasuma ona nyombero baro ne buana kinya ndisa kwa hiyo murango ni muri athondekeza murango wake wa kando ni murango wa mvembo uliku yuko anafude kule mutubu cia lingoro na mutora ni ko sori thirikari. Njohi ino maugite irendio nginyagia mathaa-ini ma muthenya na ni muthemba uria utetikiritio na ni thumu kuri aria maramihũthĩra. Thirikari tucuthiririe imane tondu kwanja andu aya kuri mekubinyirika muno tondu tari mundu mukuru ate no ndu wa gwikai ringi aroreretie karigu kau gake ni kwa itwara thoko iga kauma mbeca undu stimwe gona banini na kuona ati matire na mbeca cia kugura njohi ino na ndawa ici riu magarurukire nyumba cio iria maramomora makendia indo niguo mone mbeca matwara guku kuranyuo njohi iyo andu acio manyuaga njohi na muno mathia makamagurira na onoke gwe indo iria bara ciendagua ni indo ciendagwa ku kindu gutari tondu ciendagwa kindu gutari tondu tari murango na ni wa cuma ura moyo rauma 10,000 murango cura thiuke ndua 1,000 na ndirica ikagurwo ciringi 100 na 100 riri uregwa riendua no njohi na ni nyuirwo ku. Ndeto ya Kiriga ni uria njohi ino irendio na kwina maabicini cia maabitha wathani wa matura na gutire makinya maratacukio. Handu-ini ha Kameme TV kuma itura-ini ria Gashuria Moyo Murindo kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kierie.
Nayo ngayũkano thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Kajiado no ithiĩte na mbere na kwĩyumĩria, na kũrĩa rĩu amemba a mbunge ĩno maikĩtie nja CEC wa gĩthomo Jeremiah Olencharo agĩkwĩrwo ũhũthĩri mũũru wa wabici. MCA 21 nĩo maraikirie kura ya kweheria wabici Olencharo ũkĩringithania na 20 arĩa maratetagĩra ũruti wake wa wĩra. CEC wa gĩthomo mathako na mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Kajiado Jeremiah Olencharo niwe wa ica ikuhĩ gũikio nja agĩkwĩrwo ũhũthĩri mũũru wa wabici, ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ, ũgai mũũru wa kĩgĩna kĩa basarĩ hamwe na ingĩ. The committee noted that Ward Bursary Committee for Kekonyokie, Rombo and Oloklani were irregularly appointed, whereas Regulation 9 of the Kajiado County Public Finance Management County Bursary Fund, Regulation 2016, provides for a 5-year term for Ward Bursary Committee. I'm a subject of political rivalry. But it is important for each one of you to know that I am an individual, I have a life to live, I have a name to protect, and would like to beseech this house to spare me, because the mistakes that are there that have been cited does not amount to gross violation. Thĩinĩ wa ndereti mbunge-inĩ ya Kajiado, MCA 21 nĩo maraikirie kura ya kũmũhagũra, na Beno ĩgĩkĩra na MCA ũmwe harĩ 20 arĩa marareganaga na gũikio nja kwa Olencharo. Honorable members, the Select Committee report to remove from office Mr. the Honorable Jeremiah Olencharo, the current County Executive Committee member for Education, Vocational Training, Youth, Sports, Youth and Sports in Kajiado County, pursuant to Section 40 of the County Government Act, number 17 of 2012, has been approved, having met the required threshold of a simple majority of the members. Ameba aya ona kũhanĩra ũguo nĩ marahonokirie CEC wa ũruti wĩra wa mũingĩ Elias Kisota. Maya mokĩte thutha wa mbunge ĩno kũrega kũhĩtũkia marĩtwa ma andũ atatũ arĩa mendekithĩtio kũihũria iturwa ngũrani. Ndudu ya minista thirikari-inĩ ya Gavana Ole Lenku ĩgĩtigwo ĩtarĩ nginyanĩru kwa ihinda rĩrĩ akĩamũra andũ atatũ kũnyitĩrĩra iturwa cia CEC. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Akĩo gĩkundi kĩa ũthũrĩmi wa ũrĩmi wa mahiũ gũkũ bũrũri-inĩ gĩa Karo nĩ gĩthundũrĩte irio iria cikũhonokia makiri ma mahiũ na nĩ kumana na ng'aragu ĩrĩa ĩgũmĩire bũrũri wa Kenya gwa kahinda gaka. Kũringana na gĩkundi gĩkĩ, irio ici na iria cikũrĩkanĩte ta Nutri-Cakes ciĩna gĩkĩro kĩa igũrũ mũno makĩria gĩa protein na vitamin, na nĩ cikũgirĩrĩria mahiũ makĩria gũkua na kũrĩa gũkinyanĩria na rĩu magana maingĩ ma mahiũ nĩ marĩkĩtie gũkua. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩkundi gĩkĩ Margaret Siomiti ũrĩa warĩtie arĩ kĩgomano-inĩ gĩkĩ mwena wa Naivasha augĩte ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũnyitĩrĩra arĩmi kuona irio iria marenderio nĩ cia thogora wa igũrũ. We are also exposing farmers to forage combinations that is going to supply not only energy that is required, but also protein in sufficient quantities to support maintenance requirements and also for production of milk in our cattle. Besides that, we are also showcasing and showing that we can conserve excess forage during the rainy season in form of silage, in form of haylage, in form of hay, 3 products that can be utilized in milk production during the dry season. We nicknamed it to give it a better appetizing name, Nutri-Cake for cattle, Nutri-Cake, because it's just like a cake and our livestock love it so much. So it's very cost effective because you just give 500 grams per day. When it is around 2.5, 500 grams, those are around 5 days. And 5 days if you are using dairy meal, you find that you could have been using about even 60 bucks, things like that. You know, this one is very economical.
Ndudu ya athuri a kĩama kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ mathingatĩte President William Ruto amunini wa Rigathi wa Gachagua gũteanĩria mĩario ĩrĩa ĩraikanĩrio nĩ atongoria kuma mĩaho yerĩ ya kĩũteti na kũrũgama ithenya-inĩ rĩa kũrehera bũrũri wa Kenya thayũ. Na atongoria aya makĩaria marĩ mwena wa Olkarao, aho ningĩ athuri aya macakaĩte ningĩ nĩ kuona atongoria athure nĩ mũingĩ magĩtuhũka mĩario ya gũthimana icoka cia kĩũteti o rĩrĩ nĩo mabatiĩ gũkorwo magĩteithĩrĩria thirikari kũrehe kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire bũrũri wa Kenya. Athuri aya a kĩama nĩ maheanĩte ndũmĩrĩri na thutha wa gũtabania mũcemanio ũyũ wa mogarũrũku thĩinĩ wa ũtongoria wa kĩama gĩkĩ kaunti ya Nyandarua. Kĩama nĩ kĩraregana mũno na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratongorio nĩ mwena wa mũng'ethanĩro na tũkoria Raila ahe kanya thirikari ĩrute wĩra. Mĩrũrũngano ĩno nĩ gũthũkia biacara na kũgiria aigithia gũkũ bũrũri-inĩ. Koguo nĩ wega aranĩrie na thirikari kũrehe thayũ. Ũgacĩru na ũrũmwe nĩguo hinya witũ, rekei tũnyitĩrĩre rũciũ rwitũ. Rĩu nĩ tũngĩra president witũ na deputy president afocus na maũndũ mau me mbere, tondũ ndũngĩra mũndũ ũhũnie na mũndũ ũhũtie atĩ irio ciĩna goro agũre kũ. Athuri a kĩama nĩ mekũrutithania na ngavana witũ, arũgamĩrĩri arĩa twathurire a wodi na nĩo ma MCA, nĩ tũkũrutithania wĩra na ma MP na mũrũgamĩrĩri wa atumia gũkũ Nyandarua kũgacĩrithia ũthii wa na mbere na ũkũria wa matũũra. Kamĩtĩ ya bũrũri ya kũhũrana na ng'aragu rĩu nĩ hotete kũngania mũigana wa ciringi bilioni 1 cia gũteithĩrĩria makĩria ma andũ milioni 1 na arĩa magũmĩirwo nĩ ng'aragu guothe bũrũri-inĩ. Kamĩtĩ ĩno rungu rwa gĩkundi kĩa Wakenya Tulidane ĩgũkorwo ĩkĩheana irio kaunti-inĩ cia Garissa, Nyeri, Taita Taveta, Narok, Marsabit, Meru, Baringo, Kwale, Makueni na kũrĩa matanyĩte gũkinyĩra makĩria ma bamĩrĩ 48,000 kũringana na ndari cia ica ikuhĩ kuma kũrĩ rũhonge rwa gũthaitĩra arĩa magũmĩirwo nĩ ng'aragu. Makĩria ma Akenya milioni 6 kuma kaunti 32 nĩo magũmĩirwo nĩ ng'aragu ĩno. Na watu ambayo wamekuwa affected katika Marsabit County ni 309,176. Hao ni watu ambao wanataka chakula na wanataka maji na hata lishe ili waendelee kuangalia mambo ya food security yao ikuwe sawa. So on this coordination efforts tumekuwa na mikakati mbalimbali na mashirika mbalimbali to make sure that we coordinate all those efforts to avoid duplication of interventions. Na tumekuwa na mkutano katika county inaitwa County Steering Group to coordinate all those interventions. Tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka uliopita, Rais William Ruto na naibu Rais Rigathi Gachagua walichagua timu ya watu 15 kuongoza juhudi ya kupambana na janga la njaa ambayo ilikuwa inaathiri watu milioni 5 Kenya nzima. So tukaweka komiti 5. Komiti moja ni ile komiti ya kutafuta hela na kuhakikisha kutafuta chakula. So tafadhali ile msaada serikali inapeana, ile msaada makampuni zinapeana, naomba tuilinde tafadhali. Na riboti ĩyo nĩ gũtũitheraniria mohoro maitũ Gitau. Hau nĩho tũgũkinyia mũthia macio nĩmo tũgũkũharĩrĩirie. Nĩ ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ nĩ ũkwĩrorera Karavisheni ya Kameme TV thaa 1 rondo ũmwe na thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Kwa ihinda rĩrĩ kenerera mĩarahũko yaku, na angĩkorwo nĩ gũcokereria wĩra-inĩ thiĩ ũrĩme gũkumia. Niĩ njĩtagwo Gĩcimo, tũgũteithanagia na Wangũi wa Mwangi. Ũgĩe na mĩarahũko mĩega. Kameme.
TV Mothe